Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn the next part of our chapter number 2, and that part is related with the water resource engineering. Okay, already we have completed our previous part, that is nothing but the working of WTPs and working of ETPs. Okay, and in our last session, we have completed the part of calculations of the carbon emission. Correct? So that part we have completed. Now in our today's session, we are going to learn about the sources of the water, and then we will go with the dams. What are the dams? What is the purpose of the dam? Why they are going to get constructed? Okay, so that things we are going to get into our upcoming sessions, and after that we will heading towards the last part of our chapter number 2. Okay, so we are on the urge of completion of the chapter number 2. Just these 3 points are remained. So today I will cover up the first and second one also, and maybe in our next session we will start with the last session of this particular unit. Okay, so the point that we are going to discuss in our today's session is nothing but the sources of the water. Okay, now as we know, water is a vital natural resource which forms the basis of all life. Everyone knows what is the water. Water is the basic need that we have. If there is no water, we can't sustain. Apan jagu shakat nahi. If there is no water, we can't sustain. So water is a vital natural resource that a human being is having, and which is forms the basis of the life. That is the backbone. Okay, as we know, our human body is going to consume 70% of water approximately. Okay, approximately in our body there is 70% of the water. Now if you go for any plant, animal, any tree, there is presence of water in their bodies. There is presence of water in their body, and that is why this water is considered as a marvelous gift that nature has provided to us. Okay, it is one of the precious element that we are having with us, for that is required for our survival, and that is mandatory. Okay, so it is estimated that the total water which is present on the global or on this earth, these are some older digits. Now it is up to 15, I think. Yes, older one, but that is, I think, correct one. Around over 14,000, sorry, 1400 into 10 raised to 6th power. So that will be the quantity of water that is in liters. Okay, that is available on this particular earth surface. Okay, available on this earth surface. These digits will vary, okay, accordingly, because evaporation is going to happen in the summer, and there is heavy rainfall which is going to occur in the starting from the month of June to September. Okay, so this is going to vary slightly because daily we are consuming water also for our other resources. Okay, so as we know, a human body is going to consume, that is in our human body we are having 70% of the water. Okay, and for a human being, single human being, we are going to consume 135 liters of water in a single day. 135 liters of water एवढं पाणी आपल्याला लागतं एका दिवसामध्ये. ठीक आहे, आणि यातलं बरचसं पाणी, मी असं म्हणेल बरचसं पाणी हे तुम्ही वेस्ट करताय. ठीक आहे, म्हणजे यापूर्वी आय थिंक मी तुम्हाला डिस्कसही केलं असेल की आपण काय करतो, ग्लासभर पाणी घेतो आणि गोडभरच त्यातलं पितो आणि बाकीचं सगळं त्या बेसिन मध्ये टाकून देतो. ज्यावेळेस तुम्ही ते वॉटर बेसिन मध्ये सोडलं ऍट दॅट इन्स्टंट और ऍट दॅट मुवमेंट काय होणार आहे, ते वॉटर वेस्ट वॉटर म्हणून कन्सिडर होणार आहे. ते काय प्युअर वॉटर राहिलं का मग पिण्यासाठी योग्य आहे का नाही. ओके, and that is why we have to be very cautious about this phenomenon of the concept like water conservation. Okay, next part. Yes, as we know, on our earth surface we are having 97% of the water which is we called it as a salt water, and only 3% water is available that is suitable for the drinking purpose, that we called it as a fresh water. ठीक आहे, सर्वांना माहिती आहे या भूतलावरती 71% जागा जी आहे ती पाण्याने व्यापली आहे. बरोबर आहे, आणि ह्या पाण्यामधला बहुतांश भाग म्हणजे मेजर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय द ओशन्स.
ओके, हे जे काही पाणी आहे सगळं समुद्रात पाणी आहे, आणि समुद्राचं पाणी कसं असतं रे, बेसिकली इट इज सॉल्टी वॉटर. करेक्ट आहे, इट इज सॉल्टी वॉटर. मग अराउंड 97% म्हणजे या भूतलावरती जेवढं काही पाणी अवेलेबल आहे त्यातलं 97% वॉटर हे सॉल्टी वॉटर आहे. अँड ओनली 3% वॉटर इज अ फ्रेश वॉटर, ओनली 3%. मग आता ह्या 3%तलं सुद्धा जवळपास 2/3 पाणी जे आहे हे तुमच्या ग्लेशियर्स किंवा पोलर आइस रिजन जे आहेत ना, आपल्या अंटार्क्टिका वगैरे, हे जे रिजन्स तुम्ही ऐकले असतील, बर्फाच्छादित प्रदेश, तर अशा ठिकाणी हे तुमचं फ्रेश वॉटर आहे 2/3. ठीक आहे, इमॅजिन करा, 2/3 म्हणजे जवळपास ते 60 ते 70% दरम्यान झालं. ठीक आहे, म्हणजे हे जे काही प्यायचं पाणी आहे आपलं फ्रेश वॉटर, जे 3% आहे टोटल. ठीक आहे, म्हणजे 3% मध्ये सपोज मी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली, XYZ मिलियन लिटर वॉटर अवेलेबल आहे. ठीक आहे, फ्रेश वॉटर. त्यातलं 60 ते 70% वॉटर जे आहे हे सगळं तुमच्या त्या ग्लेशियर्स आणि पोलराइज रिजन्स मध्येच आहे. ठीक आहे, म्हणजे जिथं बर्फाच्छादित प्रदेश आहे, लाईक अंटार्क्टिका प्रदेश असं. ठीक आहे, आणि remaining unfrozen fresh water is found mainly on the groundwater and very small fraction. आता फ्रॅक्शन जर मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही सरप्राईज व्हाल. ठीक आहे, व्हेरी स्मॉल फ्रॅक्शन इज प्रेझेंट अबोव द ग्राउंड सरफेस. ठीक आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे छान, आपल्या पुढच्या स्लाइड वरती दाखवेल मी. अँड that is why we need to conserve the water. Okay, yes, this is what some interesting facts for you. Okay, so distribution of the water on the earth surface, as you can see on the screen, we are having total water, whatever the XYZ quantity of the water. Out of that, 97% of the water is in oceans. 97% water is in oceans, and only 3% water is available for that we called it as a fresh water. And that is why many countries like your Israel or other Western countries, those who are facing the problem of water, now they are trying to convert this salt water that is present in the oceans, salty water, into the drinking one. That is why they are having desalination centers. Okay, desalination centers in which they are going to treat this salt water, and they are trying to salt water and 97% fresh water if we are having, then definitely, just a minute, dear students. Sorry for the disturbance. Where we are at, yes, if there is vice versa condition, ठीक आहे, मग तर आपल्या पाण्याचा प्रश्नच मिटला. ठीक आहे, या भूतलावरती ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज दे आर नॉट गोइंग टू फेस द प्रॉब्लेम ऍटलीस्ट नेक्स्ट 150 years. ठीक आहे, ऍटलीस्ट बोलतोय मी, मॅक्सिमम इट इज मे बी पार्ट. ठीक आहे, द प्रॉब्लेम ऑफ फ्रेश वॉटर इज गोइंग टू बी रिझॉल्व. बट असं नाहीये, प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे तर फक्त 3%च पाणी पिण्यायोग्य आहे या भूतलावरती. ठीक आहे, आता हे 3% जे वॉटर आहे, ठीक आहे, आउट ऑफ दॅट, म्हणजे हे जे काय XYZ क्वांटिटी असेल या 3% पाण्याची, त्यातलं अराउंड 70% वॉटर हे तुमच्या ग्लेशियर्स, म्हणजे हिमनग ज्याला म्हटलं जातं, किंवा अंटार्क्टिका प्रदेश, जसे पोर्शन आहे की जिथं बर्फाच्छादित प्रदेश, ठीक आहे, यांच्याद्वारे हे फ्रेश वॉटर ऑक्युपाय झालेलं आहे. 2/3 पोर्शन अँड ओनली 1/3 पोर्शन दॅट वॉटर इज अवेलेबल. ठीक आहे, that we can use. And again, in that 1/3 portion, it is been distributed into the two parts. One part is your groundwater and second part is your surface water. ठीक आहे, सो ग्राउंड वॉटर बघा परत एकदा डिजिट्स, अराउंड 15 to 30% ऑफ द वॉटर इज बीन देअर इन आवर ग्राउंड. ओके, आपल्या जमिनीमध्ये जवळपास 15 ते 30% पाणी आहे. ठीक आहे, आणि त्यानंतर रिमेनिंग surface water is just 0.3%. As I told you my previous discussion, you get surprised with the digits that we are having. Only 3% water is present on the surface.
15 to 30% water will go in the soil, that is groundwater we called it as. Around 70% of the water is in your ice caps or the glaciers. We are just discussing about fresh water. Now salination water we are not discussing. So only 3% fresh water is there. So whatever the quantity of fresh water, out of that around 70% water is there in your glaciers, and only 30%, 15 to 30% water is in your groundwater level, and for surface water only 3%. या सरफेस वॉटर मधले सुद्धा सगळ्यात जास्त पाणी हे तुमच्या तलावामध्ये आहे, लेक्स और रिव्हर्स वी कॉल्ड इट एज. ठीक आहे, रिव्हर्स असेल, लेक असेल, छोटे मोठे पॉन्ड्स असतील, यामध्ये हे वॉटर आहे. ठीक आहे, आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम डिस्कसिंग एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, good. Next, sources of the water. Now the point that we are discussing, sources of the water. So basically there are two sources of the water which are present in the nature, and you are familiar with that. Only two sources of the water. First source we called it as surface water source, and second one is your groundwater source. Now you will get question on your exam, in your examination, about this. Which are the sources of the water? So you are having main two sources of the water. First we called it as surface water source, and second one is nothing but your groundwater. ठीक आहे, आता surface water किती आहे रे भूतलावरती? Around 0.3% is surface water is there only, and groundwater around 15 to 30% groundwater आहे. ठीक आहे, आधी ते 30% पर्यंत होतं, परंतु निश्चितचपणे गेल्या 20-30 वर्षांमध्ये इतका टेम्परेचर मध्ये सुद्धा राईज झालेला आहे. तुम्ही बघितलं असेल ग्लोबल वॉर्मिंग. ठीक आहे, हे जे काही हिमनग वगैरे किंवा हे जे ग्लेशियर्स आहेत, ठीक आहे, मोठे मोठे बर्फाच्छादित जे काही प्रदेश आहेत, टेम्परेचर वाढल्यामुळं तिथला बर्फ वितळतोय. आणि मग आता जसं तुम्ही लेटेस्ट ऐकलं असेल उत्तराखंडला, ठीक आहे, जी एक मोठी ट्रॅजेडी झाली. ठीक आहे, जो हिमनग आहे तो मेल्ट झाला आणि त्यानंतर सगळं महापूर आला तिथे. त्याच्यामध्ये कितीतरी लोकांचं जीवितहानी झाली, मोठ्या प्रमाणामध्ये वित्तहानी झाली. ते जो काय तिथं डॅम कन्स्ट्रक्ट केला तो सगळा वाहून गेला. ठीक आहे, हे काय ग्लोबल वॉर्मिंगचे इफेक्ट्स आहेत. ठीक आहे, टेम्परेचर राईज झाले. नॉर्मल टेम्परेचर आता 25 आणि 30 आहे, पण मला वाटतंय येत्या काही वर्षांमध्ये हे टेम्परेचर सुद्धा वाढेल. नॉर्मल रूम टेम्परेचर सुद्धा 30 डिग्रीच्या आसपास जर गेलं तर तुम्ही इमॅजिन करा 30-35 डिग्रीच्या आसपास. ठीक आहे, so that is not good. That is why we have to protect the environment so that we can avoid all these things, global warming and all that. Okay, so surface water source and groundwater source, as we are discussing. In the surface water we are having the lakes. ठीक आहे, सरफेस वॉटरचे कुठले सोर्स आहेत पाण्याचे? सरफेस वॉटर म्हणजे लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिव्हर्स अँड स्टोरेज रिझर्वायर्स. हे तुमचे सरफेस वॉटरचे सोर्सेस आहेत. ऑन द अदर हँड साइड, फॉर द ग्राउंड वॉटर वी आर हॅव्हिंग ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स, आर्टिशियन वेल्स, स्प्रिंग्स अँड इन्फिल्ट्रेशन. ओके, जस्ट अ मिनिट डियर स्टुडंट्स. Okay, sorry for the disturbance. There is a call from your class coordinator, and he told me to give you one important instruction. So today at 11 a.m. there is one program that you have to attend through the Facebook Live. Okay, Facebook Live session is there. Okay, and you have to attend that program. The link will be shared very soon, within 5-10 minutes, on your official Telegram group. Okay, that is of your D division. Okay, so
You can go there and you can just click on that link, and then you can join for that session at 11 a.m. So after our lecture, there will be the session. Okay, Facebook live session. So everyone take a note of it and act accordingly. Everyone must be present for that session also. Okay. So the point that we are discussing, that is sources of the water. So as far as our groundwater is there, we are having open wells, tube wells, artificial wells, then springs and infiltration. Okay. Now diagram I can show you for your better understanding. Okay. Surface water. Okay. Surface water is what? If you want to define it. So surface water is the water on the surface of this planet. Surface water is the water which is present on the surface of this planet. It may be a river, lake, wetland, ocean. It may be anything. Okay. It can be contrasted with the groundwater and the atmospheric water. Okay. Now, very important point regarding this that has been highlighted in the next line. The non-saline surface water, that is the rainwater which is coming and that is not mixed on, that is not get mixed in the oceans yet. Okay, that is non-saline water. Non-saline surface water is replenished by precipitation, that is through the rainfall. Precipitation is nothing but rainfall. Okay, Parjanyaman. And by recruitment from the groundwater. Okay. Now, how the surface water get lost? It is lost through the evaporation. Definitely पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. असं सरफेस वॉटर असेल, खूप कडक ऊन पडलं, काय होणार आहे? पाण्याचं बाष्पीभवन, वाफ तयार होते, बाष्पीभवन होते आणि त्यानंतर वरती ढग तयार होतात. बरोबर आहे? So the surface water get lost through the evaporation, through the seepage into the groundwater. ठीक आहे, म्हणजे ग्राउंड वॉटर मध्ये ते पेनिट्रेट होते, वेअर इट बिकम्स ए ग्राउंड वॉटर. एकदा तुमचं सरफेस वॉटर सॉइल मध्ये एंटर केलं की ते सरफेस वॉटर राहते का? नाही, ते ग्राउंड वॉटर झालं मग. अँड दॅट इज बीन युज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द ट्रान्सपायरेशन, extracted by the mankind for the agricultural purpose, or discharged to the sea where it becomes saline. Okay, now this is very important points which are relating with the surface water. Okay, the surface water, it is going to get lost through the evaporation मुळे ते lost होणार आहे, or through the seepage into the groundwater. ठीक आहे, जर ते पाणी क्रॅक्स असतील जमिनीवरती तर ते पाणी आतमध्ये जातं जमिनीत. एकदा जमिनीमध्ये गेलं की ते सरफेस वॉटर पासून ग्राउंड वॉटर मध्ये कन्वर्ट होतं. ठीक आहे, आणि मग ग्राउंड वॉटर मध्ये एकदा पाणी गेलं जमिनीमध्ये तर ते झाडांच्या मुळाद्वारे शोषल्या जातं, तिथे ट्रान्सपायरेशन होतं. ठीक आहे, किंवा आपण हे शेतीसाठी पाणी यूज करतोय ग्राउंड वॉटर. ठीक आहे, ओलिताखालील क्षेत्र तुम्ही ऐकलं असेल, बरोबर आहे. और हे जे काही पाणी असेल डायरेक्टली इट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज इन टू दी ओशियन्स, अँड ॲट दॅट मुवमेंट दॅट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम दी नॉन सलाइन वॉटर टू दी सलाइन वॉटर. ओके, म्हणजे सॉल्टी वॉटर. ओके, surface waters. The sources are there in front of you. Lake, ठीक आहे, तलाव, ponds, छोटे तलाव, streams म्हणजे नदीचा एखादा प्रवाहातला भाग, ठीक आहे, एखाद्या रिजन मधला, आणि त्यानंतर आहे तुमचं रिव्हर. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युली रिव्हर कशा पद्धतीने फ्लो होते, एखादी नदी कडून फ्लो होत आहे कुठल्या रिजन पासून, कशा पद्धतीने. ठीक आहे, रिव्हर्स. ग्राउंड वॉटर, द नेक्स्ट पार्ट. सो द ग्राउंड वॉटर इज द वॉटर विच इज प्रेझेंट beneath the earth surface, म्हणजे below the earth surface, in the soil pores and in the fractures of the rock formations. म्हणजे दगडांमध्ये जे काही फ्रॅक्चर्स तयार झालेले असतात किंवा जे काही क्रॅक्स असतात, जे काही वॉइड्स असतात प्रेझेंट, त्या वॉइड्स मध्ये जे काही पाणी जाऊन बसतं त्या पाण्याला म्हटलं जातं ग्राउंड वॉटर. ठीक आहे. Okay, so this is groundwater. Now what are the sources of this groundwater? ओपन वेल्स, विहिरी, ट्यूब वेल्स. ठीक आहे, हे तुम्ही बघितलं असेल शेतीसाठी आपल्याकडे असतं बघा, पाट आपण पाटाचं पाणी असतं ना, ते बांध घालतात बघा काय. ठीक आहे, आर्टिशियन वेल्स. ठीक आहे, शेतीसाठीच तुम्ही हे असे पंप्स बघितले असतील आर्टिफिशियल वेल्सचे. आणि त्यानंतर आहे तुमचं इन्फिल्ट्रेशन गॅलरीज. ठीक आहे, so these are the some sources of these groundwater. Now what are the uses of this groundwater? I think everyone is familiar with this uses: consumptive, non-consumptive आणि semi consumptive, or that is partial consumptive use. Consumptive मध्ये irrigation use आहे, irrigation purpose. Partial consumptive मध्ये domestic use, industrial use, institutional use, public use.
नॉन कन्झम्प्टिव्ह यूज मध्ये नेव्हिगेशनल यूज, रिक्रेशनल यूज, हायड्रो पॉवर, इलेक्ट्रिक जनरेशन अँड पोल्युशन कंट्रोल. ओके, so we're not going detail about this. Overuse of water. As I said earlier, आपल्याकडं डेली रिक्वायरमेंट आहे 135 लिटरची, आणि त्यातलं कितीतरी पाणी आपण वेस्ट करतो. त्यातलं कितीतरी मोठ्या प्रमाणात वॉटर आपण वेस्ट करतो. ऍक्च्युअल कन्झ्युम आपण खूप कमी करतो. माणूस पाणी किती पितं दिवसातून? 4 ते 5 लिटर मॅक्सिमम. कमीत कमी 3 तर प्यायलाच पाहिजे सर्वांनी, बरोबर आहे. 4 ते 5 धरत चला. 135 पैकी 5 लिटर पाणी तुमच्या पिण्यामध्ये गेलं, ठीक आहे. हे पिताना सुद्धा काय करतोय? ग्लासभर घेतोय आणि घोटभरच पितोय, बाकीचं सगळं टाकून देतो, ठीक आहे. आता असा ट्रेंड आलाय, आधी असं नव्हतं. ओके, हा, एनीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग? Hello friends, you are having any doubt, please unmute yourself and you can discuss with me. Okay, there is no doubt, or I will No check. doubt, sir. No doubt, sir. Okay, I will check the chat box. No, it is also not there. Okay, so overuse of the water, the point that we are going to discuss. Every day we have to consume the water, okay, because in upcoming 10, 20, 30, 40 years we are going to face lots of problems. Okay, so we have to avoid the overuse of water. Definitely we have to avoid overuse of water, not for the domestic purpose, for industrial purpose, for whatever the purpose we are utilizing the water or we are using the water, we have to cut down the uses of that particular fresh water. Okay, at least conservation of the water. Now there are so many sources by which you can conserve the water. The first and the best way is to plant the trees. You can plant the trees across anywhere you are going to plant the trees. Basically जे काही आपल्याकडे हिली रिजन किंवा तुमच्या गावामध्ये एखादा डोंगरदऱ्याचा जो भाग असतो बघा, ओसाड माळरान ज्याला म्हटलं जातं, अशा माळरानावरती तुम्ही चर पाडून जर तुम्ही वृक्ष लागवड केली मोठ्या प्रमाणात, ठीक आहे, तर इथं जे काही पावसाचं पाणी डोंगरावरती पडते आणि ते वाहून जाते नंतर, ठीक आहे, तर ते वाहून न जाता त्या झाड जर तुम्ही लावले, तिथे वृक्ष लागवड केलेली असेल तर ते मुळांद्वारे शोषलं जाते, तिथं ग्रीनरी पण होईल आणि तुमच्या जमिनीची जी पाणी धरून ठेवण्याची जी क्षमता आहे, म्हणजे ग्राउंड वॉटर लेवल जी असते, ते ग्राउंड वॉटर लेवल सुद्धा इम्प्रूव्ह होईल. ऑटोमॅटिकली आपल्याला शेतीसाठी लागणारा पाण्याचा प्रश्न सुटेल, पिण्यासाठी लागणारा पाण्याचा प्रश्न तिथे सुटेल, ठीक आहे. खूप महत्वाचं आहे वॉटर कॉन्झर्वेशन, ठीक आहे. इट्स अ इमिजिएट नीड फॉर द कॉन्झर्वेशन ऑफ द वॉटर, बिकॉज एव्हरी डे, ठीक आहे, लोकसंख्या थांबते का? नाही, बरोबर आहे. आत्ताच आपल्याकडे 135 कोटी लोकसंख्या जवळपास, ठीक आहे. आपण चायनाला मागे टाकणार, 150च्या आसपास जाईल अपकमिंग फ्यू इयर्स, ठीक आहे. मग आपली जी डिमांड आहे पर पर्सन 135 लिटर्स, ही वाढतच जाते. म्हणजे आपल्याकडे पाण्याचा सोर्स जो आहे हा तेवढा पुरेसा राहील का? नाही. आपल्याला यासाठी वॉटर कॉन्झर्वेशन करणं खूप गरजेचं आहे, आणि यासाठी सगळ्यात बेस्ट वे प्लांट द ट्रीज. फार काही टेक्निकल गोष्टी करायच्या नाहीये तुम्हाला, फक्त ट्री प्लांटेशन करायचंय. एक तरी झाड तुम्ही लावलं पाहिजे, ते जगवलं पाहिजे ऍटलिस्ट 10, 20, 30 वर्ष, जेवढं काही तुमच्याकडनं मॅक्सिमम पॉसिबल होत आहे, ठीक आहे. टू द मॅक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट यू हॅव टू प्लांट द ट्री अँड यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्री, ठीक आहे. मग ह्याच्यासाठीच आता गव्हर्नमेंट इतकं स्ट्रिक्ट झालेलं आहे या बाबतीमध्ये, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. ज्या काही आपल्याकडे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज चालतात आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टरमध्ये, तिथे ट्री प्लांटेशन हे सुद्धा मॅन्डेटरी आहे. तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्शन साईड बघा, रोडच्या अक्रॉस म्हणजे रोडच्या एजेसला तुम्हाला ट्री प्लांटेशन बघायला भेटेल, किंवा रोडच्या मीडियन मध्ये. ते मॅन्डेटरी आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टर्ससाठी, कारण मोठ्या प्रमाणात जिथे रोड कन्स्ट्रक्शन करायचंय मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षतोड होते, ठीक आहे. सगळीकडे कॉन्क्रीटचे जंगल झालेली आहेत आता, अशी जंगल फार थोडी राहिलेली आहेत, ठीक आहे. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड जर झाली तर ओसाड माळरान होणार आहे, आणि ऑटोमॅटिकली तुमच्या जमिनीची जी पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आहे, किंवा आधी जसा तो जो छान असा सुपीक अशी जी माती होती ती आता तशी राहिलीच नाही, ठीक आहे. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली जरूर डेव्हलपमेंट इज मॅन्डेटरी, बट ऑन द अदर हँड साइड वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर एन्व्हायरमेंट ऑल्सो. ओके, सो देर इज ग्रेट नीड, इमिजिएट नीड टू कॉन्झर्व द वॉटर. कसं करू शकता? ट्री प्लांटेशन. सगळीकडे तुम्ही ट्री प्लांटेशन करा, जेणेकरून ते पाणी जे आहे हे पाणी त्या झाडांच्या मुळाद्वारे शोषलं जाईल आणि ते पाणी धरून राहील, ठीक आहे, त्या जमिनीमध्ये.
आणि बोर्स घ्यायचे नाहीत. ठीक आहे. आता याच्यात एक उत्तम उदाहरण देतो. माझ्या गावात तशीच एक 10 किलोमीटर वरती आमच्या अहमदनगर शहरामध्ये तिथून एक 10 किलोमीटर वरती एक छोटस गाव आहे, आदर्श गाव आहे, संपूर्ण देशात फेमस आहे. हिवरे बाजार म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल. ठीक आहे. या हिवरे बाजारात या गावामध्ये जर तुम्ही सर्वे करताल, ठीक आहे, देर इज नो सिंगल बोर. त्या गावामध्ये एकही बोर नाहीये. ठीक आहे, घेतलेला. आणि बोर न घेतल्यामुळे तिथल्या जमिनीमध्ये खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचून राहिले. त्याची ग्राउंड वॉटर लेवल खूप चांगली. त्या गावाला दुष्काळ हा प्रकार माहिती नाहीये. ठीक आहे. इकडं किती वर्ष, 4 वर्ष पाऊस पडू नये तरी पण, कारण त्यांनी एक तर बोर नाही, पहिली गोष्ट मॅन्डेटरी. ठीक आहे. तुम्हाला अशा विहिरी पण दिसणारच नाहीत बेसिकली. ठीक आहे, दिसली तर एखाद दुसरी तुला. जे काही डोंगरदऱ्याचा पोर्शन आहे त्या गावाच्या चहूबाजूने वेढलेला आहे, ते सगळीकडे ट्री प्लांटेशन आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये. ठीक आहे. कारण डोंगरावर पावसाचं पाणी ते डोंगरावरती येते, ते नंतर वाहून जातं कुठेतरी नदीत. ते वाहून न जाता ते जमिनीमध्ये मुरले. ठीक आहे. त्याची ग्राउंड वॉटर लेवल त्यांनी इम्प्रूव्ह केली, फक्त ट्री प्लांटेशन एवढंच काम केलेलं आहे. ठीक आहे. तसं ते गाव खूप इट इज द फेमस इन ऑल द विलेजेस. ठीक आहे. त्या गावामध्ये असे तुम्हाला हॉटेल बघायला मिळणार नाही. ठीक आहे. यू विल गेट सरप्राईज. जर तुम्हाला त्या गावात जायचं असेल तर आधीच तुम्हाला हॉटेलमध्ये जर काही खायचं असेल तर तुम्हाला आधीच बाहेर काढावं लागतं. त्या गावामध्ये तुम्हाला बघायला भेटणार नाही. ठीक आहे. there are so many specialties of that, but we are not going to focus at this moment. So my ultimate aim, just to give you the example that how that village they have conserved the water in every aspect. आता आपल्या शहरांबद्दल जर बोलायचं झालं तर आता बघा, महानगरपालिकेद्वारे पाण्याला सुद्धा मीटर असतात. जर तुम्ही बघितलं असेल तुमच्या सिटीज मध्ये, तर पाण्याला सुद्धा मीटर असतात. जसं लाईट्स इलेक्ट्रिसिटी राहते. ठीक आहे, मीटर असतं. आपल्या दर महिन्याला जेवढी इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही कन्झ्युम करताल तेवढ्या युनिट्स मध्ये त्या रिलेव्हन्स मध्ये तुम्हाला बिल येतं. तसंच पाण्याला सुद्धा जेवढं तुम्ही वॉटरचा युजेस करताल, जेवढं तुम्ही वापरताय तेवढंच बिल तुम्हाला येईल. असे खूप सारे छान प्रोग्राम्स आता गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट करतंय, चालू आहेत, काही प्रोसेसमध्ये आहेत, काही सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट सुद्धा झालेले आहेत. ठीक आहे. सो इन ऑल टोटल वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर एन्व्हायरमेंट, दॅट इन्क्लुड्स युअर वॉटर अँड अदर थिंग्स. ओके. डोमेस्टिक कॉन्झर्वेशन आपण किती करतोय बघा. डोमेस्टिक कॉन्झर्वेशन कसं करू शकतो? सगळ्यात महत्वाचं, आपल्या घरातल्या ज्या नळ असतात त्याच्या ज्या तोट्या असतात त्या बघा. तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी गेलात तर कंटिन्युअसली 24/7 एखादा नळ चालूच असतो. हा बारीक टिप 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 पाणी पडत असतं, किंवा छोटीशी अशी बारीक धार तुम्ही बघता पाण्याची, संततधार चालू असते. काय तर तुमच्या घरातले हे जे फिटिंग्स आहेत, ठीक आहे, प्लंबिंगचे हे ज्या फिटिंग्स आहेत, नळ असेल किंवा मोठं नळ कनेक्शन असेल, पाईप फिटिंग असेल, ते कुठे लिकेज आहेत का ते बघा. ते सगळ्या लीक फ्री असल्या पाहिजे. ठीक आहे. नाहीतर मग सार्वजनिक ठिकाणी तुम्ही बघता की कुठेतरी कंटिन्युअसली किती वॉटर वेस्ट होतो बघा तुम्ही. आणि ते पाणी एकदा खाली पडलं त्या बेसिन मध्ये तर ते वेस्ट वॉटर मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके. त्यानंतर तुम्ही कपडे धुताना म्हणा त्याचा अपव्यय टाळू शकता, एक्स्ट्रा वॉटर जे तुम्ही यूज करताय. ठीक आहे. घरातल्या आपल्या टाक्या, आपण इकडे छानपैकी मॅच बघत असतो टीव्हीवरती, IPL चालू झालंय सर, T20 मॅच आहे किंवा एखादा छानसा मूवी लागलाय, आणि तिकडं मोटर चालू करून ठेवलेली असते, पाण्याची टाकी भरली तरी कळत नाही, अर्धा तास झालं तरी कळतच नाही. ओव्हरफ्लो ऑफ दी वॉटर इन युअर ओव्हरहेड टँक्स. अगेन दॅट एक्झाम्पल आय हॅव मेन्शन अँड दॅट इज रिअल फॅक्ट. आय थिंक नो वन विल गोइंग टू डिनाय विथ मी. ओके. That is real fact. Okay. So again, avoid flushing unnecessarily. काही लोकांना खूप सवय असते अननेसेसरीली फ्लशिंग असते तुमचं. ठीक आहे. त्यानंतर यूज ऑफ स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन इन युअर गार्डन, इन युअर ऍग्रिकल्चर, दॅट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. इंडस्ट्रियल मध्ये तो पार्ट येणार. तुम्ही ड्रिप इरिगेशन किंवा स्प्रिंकल इरिगेशन तुम्ही यूज करू शकता. इंडस्ट्रीज मध्ये सुद्धा हे जे वॉटर असणार आहे, वॉटर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रोटेक्ट करू शकता, कॉन्झर्व करू शकता. ठीक आहे. ऍग्रिकल्चरल मध्ये जसं सांगितलं, इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप किंवा स्प्रिंकलर. ठीक आहे. ठिबक सिंचन ज्याला म्हटलं जातं, आय थिंक दॅट इज द करेक्ट वर्ड इन मराठी. ठीक आहे. थेंब थेंब पाणी असं सोडलं जातं तुमच्या पिकांना. एकदम पाईप धरून फुल मारले पाणी असं होत नाही, किंवा असं नसलं पाहिजे. ठीक आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा एक फंडा तुम्ही यूज करू शकताय तुमच्या वॉटर कॉन्झर्वेशन मध्ये. ओके. थँक्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर WRS unit, that is water resource engineering sector 1. Okay. Sources of the water and its conservation in addition, for your knowledge I have discussed. Actually we are having just sources of the water. Okay. Now any doubt in this particular part to anyone? No doubt, sir. Hello. No, sir.
Okay, no doubt. Okay, okay. It's I think 10:45, and you are having the lecture at 11, na? So I will stop here for this particular time. We will discuss the remaining part in our next upcoming session whenever it is there. So for this moment, I will take your attendance as I'm going to take it in my usual fashion. Yes. I will just count the absent numbers. Huh? Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roll number 9. Roll number 9 is absent. 10, 11, 12, 13, 14, 15. It is there. Roll number 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32. Roll number 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. 58, 9, 50, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 57. 57 number. 58, 59, 60 and 61. 2, 3, 4, 5. 66, 67, 68. Okay. Roll number 9, 16, 28, 32, 34, then 57, 60, 61, 66, 67, 68. These are the absent numbers I have noted. Okay. Any doubt in our today's must attend that particular session. So thank you everyone. Have a great day. Goodbye. Take care.